Hi guys, how are you? Today we are going to study a very important topic which is modal verbs. Okay? مجموعة من التلاميذ يعانون من هذا الدرس، لكن أعدكم بأننا سنقوم بشرحه كما يجب. ولشرح هذا الدرس سنتطرق لثلاثة مجزوءات مهمين جدا of modal verbs. The first thing is definition. What is modal verbs? سنقوم بتعريف modal verbs. Okay? The second thing is structure. هنا second section سيكون مهم جدا. متى نستعمل modal verb، كيف نستعمل modal verbs، وكذلك لماذا نستعمل modal verbs. And the most important thing in this lesson is how to use. كيف نقوم باستعمال modal verbs. مجموعة من التلاميذ يعانون صراحة من هذا الدرس، لكن الحل سيكون اليوم بشرح مبسط وشامل، فتابعنا حتى نهاية الفيديو لكي يزول مشكل هذا الدرس، لأنه صراحة فيه بعض الثغرات إن لم تتمكن منها سوف تفقد السيطرة على هذا الدرس. فمرحبا بك وتابعونا حتى نهاية الفيديو، لا تذهبوا بعيدا. Welcome back. The first section of this lesson we are going to talk about definition. What is modal verbs? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, and possibility. المودال فيرب هو نوع من الأفعال المساعدة، يساعد الفعل الرسمي أو الأساسي في الجملة في اللغة الإنجليزية. أوكي، هناك مجموعة من الأفعال المساعدة. مودال فيرب هو نوع من هذه الأفعال. كما تعلمون بأن أي جملة في اللغة الإنجليزية يكون لديها subject أي الفاعل، ثم الفعل، ثم المفعول به object أو complement. أوكي، فيدخل عليهم هذا الauxiliary verb لإضافة معنى آخر أو للتعبير عن شيء ما. أوكي، الآن دعوني أشرح لكم هذا أكثر. كما تلاحظون هنا subject، فيكون من وراء يكون هنا subject فيليه object or verb and object complement. اوكي، هذا في الأصل. وهذا الفيرب كنقولوا له the main verb، الفعل الأساسي اللي ضروري يكون في الجملة باش يعطينا معنى للجملة. اوكي، but the modal verb or auxiliary verb كيدخل مع المين verb. لابد بأن يبقى لنا المين verb ونضيف له الauxiliary verb الفعل المساعد. اوكي، ليعطي لنا معنى أو ليعطينا بعض، ونستعمله من أجل ability, permission and possibility. Now let's look at this example. Okay, two of my friends can play guitar. Okay, اثنان من الأصدقاء يستطيعون اللعب بالجيتار. الآن where is the subject؟ قلنا الجملة خصها ضروري subject. The subject here is two of my friends.
اوكي. and أين هو الفعل؟ الفعل هو play. guitar is the object or the complement. الآن سندخل عليها ال auxiliary verb. اوكي، اللي هو can. نعم، لتصبح الجملة two of my friends can play guitar. وهذا ال auxiliary verb يدل على ال ability، القدرة، يعني أن الأصدقاء يقدرون على لعب الجيتار. وهكذا نتم بإدخال ال auxiliary verb على هذه الجملة. Let's see the list of modal verbs. The first one, can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, and must. Okay, all these is called modals. Now let's move to the structure of the modal verbs. As I told you before, لابد من الجملة أن تحتوي على subject، الفاعل، كذلك على المين verb، الفعل الأساسي، ثم الكومبلمنت. أما المودال verb فيكون ما بين، يعني after the subject، بعد subject وقبل the main verb. أوكي، يصبح لدينا modal verb. Use those basic adjective main verbs, the modal verbs. Nice. Another point which is very important here is that the modal verb doesn't change. في الأفعال الأخرى العادية نقوم بإضافة s في the third singular. أوكي، نضيف s. he plays, she plays. لكن في المودال verb لا نضيف مثل هذه الأشياء، فيبقى دائما كما هو في جميع ال subject. d'accord. then he can swim، وعندنا he can swim. no، cannot do he can swim، نخليوها كما هي. modal verbs do not add s or es to the third person singular. Now let's look at this example. She should stay. بغينا نريد أن نحولها إلى negative way. She shouldn't stay, but I write here she doesn't stay. should stay. no، لا يجب علينا أن نقول she doesn't should stay، بل she shouldn't stay. نضيف فقط not إلى الموديل، نترك لا فورم كيف ما هي، نضيف فقط not. الآن هنا why does she stay. no، doesn't correct. It is not correct. نقول why should she stay. Why okay. should she stay? نقطة أخرى مهمة، modal verbs لا نضيف إليها ing or to infinitive. نقولوا can or to might. no، It is incorrect. Now let's see how to use modal verbs. First modal is can. We use it for ability or possibility. They can control their own work. يستطيعون السيطرة على عملهم. Impossibility. We can't fix it. Impossibility شيء مستحيل، لا نقدر، عدم القدرة. أوكي. إذا كنا نستطيع شيئا نقول can، إن لم نستطع شيء نقول can't. ما تنساوش كنزيدو not. أوكي. asking for permission. can I bring here؟ هنا كنقلبو السابجيكت كيكون هو الأول كنردوه هو الثاني، حيت كنديرو سؤال asking for permission. أوكي. دائما في السؤال
كنسبقوا المودال verb at subject. request can I help me. now could نستعملها for permission. نستعملها كذلك for request. could you say it again more slowly. احنا كذلك قلبنا could مع you هي subject و could هو المودال verb. قلبناه ولحقاش هناك سؤال. possibility future I wish Sandrella could meet me next week. هاد المودال verbs فوقاش كنستعملوهم للدلالة على شيء ما. هادو هما الدلالات permission request possibility future ability. okay. another modal verb is may. نستعمله for permission الإذن. نستعمله for possibility. let's see other modal verb which is might. نستعمله كذلك for possibility. okay. another modal verb which is ought to, saying what is right or correct. for example she ought to finish by next week. يعني كنصيحة كتعطي لشخص نصيحة أو شيء صحيح. shall نستعمله في الأوفر. shall I help you with your language. هاد shall كنستعملوها غير مع جوج ديال لي subject. كنستعملوها for offer for suggestion غير مع I ومع we. shall we say shall I say shall I help shall we help. ما يمكنش shall she ولا shall he. no. another modal verb should, saying what is right or correct بحالو بحال ought to. and for possibility will نستعمل for decisions. I can't see any taxis so I will walk. نستعمل for offer. okay. will يدل على المستقبل. promise عندما تعد شخص ما I will come back on Monday. would look at the diagram. might is a modal, should is a modal, could, shall, will and must. شنو كيعطينا؟ فعلته هنا بالأحمر models. okay. the end. I hope that you are able to understand this lesson. You will find more information at the description below and hope that you are very well. Good.